Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 17 about the chapter Induction method and Binomial theorem. In the previous lecture, we have seen how to expand this binomial 1 plus x bracket raised to n or 1 minus x bracket raised to n, and the condition was n is not integer. Okay, n is not necessarily integer now. N is negative or fraction. Okay, now what happens here is, I have told you in the previous lecture also, that when it is negative or fraction, factorial is of no use now, because we cannot calculate factorial of fraction or factorial of negative integer, by the way. So we have that different form of the binomial theorem we have seen. Okay, now in this lecture we are going to deal with very interesting issue, and it is binomial coefficients. Okay, binomial coefficients. What do you mean by binomial coefficients and why their study is important? Because I have told you, whenever we began permutation and combination, I told you that there is one branch in mathematics called as a combinatorial analysis, or in short it is called combinatorics. There I told you in that lecture also that the study of permutations and combinations is the gateway to that branch of mathematics. From there we begin. Now in that branch lots of things are studied. You are just introduced to that, and whenever you are writing binomial theorem, you know, in general binomial theorem I am talking about. What was that? X plus y bracket raised to n. No restrictions on x and y, but n is positive integer. In that case, what we will write? Non-negative, by the way, you can say, because n can be 0. If it is 0, it is just 1, right? It is something raised to 0, which is 1. But n is negative or fraction, then you have other form of the binomial theorem. And it was when mod of x less than 1, that condition was there. Here no such condition on x and y. This is n is positive integer, or it can be 0 also. But then it is non-negative integer. Now in that case, what was our theorem? It was nc0 x raised to n y raised to 0. Actually we don't write such things, just we write x raised to n. Then it was nc1 x raised to n minus 1 into y, etc. Then nc2, okay, x raised to n minus 2 y squared, plus and so on. Finally it was, general term was this, ncr x raised to n minus r y raised to r, plus and so on. Final term was y raised to n. But then this y raised to n is okay, but instead of y raised to n we can better write it as ncn x raised to 0 y raised to n. So we have said that it starts with the power of x as n, and then power of x goes on reducing, power of y goes on increasing, and this nc0 nc1 are the coefficients of the powers of x and y. याच्यामध्ये कसं असणार आहे बघा, त्या एक्सपान्शन मध्ये x आणि y अशा टर्म्स असणार, x ची काहीतरी पॉवर, y ची काहीतरी पॉवर. या सर्व पॉवर्सच्या ज्या टर्म्स आहेत, x आणि y च्या पॉवर्सच्या ज्या टर्म्स आहेत, त्यांचे कोएफिशियंट्स म्हणजेच हे nc0 nc1 nc2 ncr ncn, they are called binomial coefficients. So what are binomial coefficients? Binomial coefficients, whenever n is that positive integer, binomial coefficients are nc0, then nc1, then nc2, etc. up to ncn. कसं नाव आहे बघा, binomial coefficients. They are the coefficients of the terms in binomial expansion. म्हणून ते binomial coefficients are nc0 nc1 nc2 etc. But these binomial coefficients have fantastic properties, right? आणि हे सर्व करताना याच्या मागचं थीम तुम्हाला माहिती पाहिजे. nc0 म्हणजे काय आहे? इट इज अ नंबर ऑफ वेज. nc0 हे एक नोटेशन आहे, लक्षात घ्या. ॲक्च्युअली व्हॉट इट डिनोट्स इन जनरल ऑल्सो, ncr हे जे काय इथे लिहिलंय आपण, इथे नाही लिहिलं पण इथे ncr, याचा अर्थ काय असतो? हाऊ मेनी वेज आर देअर इन विच I can select R objects from N objects.
मी कुठल्या ऑर्डरने ते सिलेक्ट करतोय याला काहीही इम्पॉर्टन्स नाही आहे. NPR हे वेगळं, NCR हे वेगळं. NPR मध्ये you are selecting R objects and then permuting those. So arrangements have importance. In which order the elements are arranged had the importance whenever we talk about NPR. This is NCR only. So we are not interested in which order objects are selected. How many ways are there? Suppose 4 boys are there and 2 boys I have to select. I will say there are 4C2 ways. Right? In which order those 2 boys are selected we are not interested. A, B मी म्हणेन किंवा दुसरा एखादा म्हणेल B आणि A ला सिलेक्ट करा, एखादा म्हणेल A आणि B या 2 मुलांना सिलेक्ट करा. इट इज वन अँड द सेम थिंग. शेवटी तेच 2 व्यक्ती सिलेक्ट झाल्या. ऑर्डरला इम्पॉर्टन्स नाही आहे. परंतु हेच जर मी असं म्हटलं की A आणि दोघांना सिलेक्ट करा आणि खुर्चीवर बसवा, तर मी A आणि B असे बसवेन किंवा B आणि A असं बसवेन. त्या वेगवेगळ्या अरेंजमेंट झाल्या. तिथे A लेफ्टला आहे, B राईटला आहे, नंतरच्या अरेंजमेंटमध्ये B लेफ्टला आहे, A राईटला आहे. सिलेक्शनमध्ये हा काहीच विषय नसतो. सिलेक्शन इज जस्ट हाऊ मेनी वेज आर देअर इन विच वी कॅन सिलेक्ट दोज 2 पर्सन्स. मग हे जे बायनॉमियल कोइफिशियंट्स आहेत त्यांच्या प्रॉपर्टीज आपल्याला करायच्या आहेत आणि त्या खूप मजेदार प्रॉपर्टीज आहेत. बघा बायनॉमियल थिअरम शिकताना सुद्धा आणि ह्याच्याही पूर्वी आपण पास्कल ट्रायंगल एक बघितला होता. ते पुन्हा एकदा आपण त्याच्याकडे जाऊ ॲट द एंड. I will tell you how these things are related with Pascal's triangle. लक्षात घ्या. तर ह्या गोष्टी आपल्याला आता शिकायच्या आहेत. तर दिस इज द टॉपिक नेम ऑफ दिस लेक्चर, बायनॉमियल कोइफिशियंट्स अँड देअर प्रॉपर्टीज वी कॅन से. ओके, सो आय विल गो फॉर द फर्स्ट प्रॉपर्टी. फर्स्ट प्रॉपर्टी त्याची NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 plus NC3 plus and so on NCN is equal to 2 raised to n. This is the first property. मग आता काय करता येईल बघा. व्हेरी सिम्पल, व्हेरी सिम्पल. व्हॉट यू नो इज यू राईट डाऊन द थिअरम, से सोल्युशन. ओके, बाय बायनॉमियल थिअरम, बाय binomial theorem, x plus y bracket raised to n. If I want to write, how I write it as NC0 x raised to n y raised to 0 plus NC1 then x raised to n minus 1 y raised to 1 plus NC2 x raised to n minus 2 y squared, right, plus and so on. Final term will be NCN x raised to 0 y raised to n. We know this is say 1. Now here what you do is put x is equal to y is equal to 1. याचाच अर्थ काय, दोन्ही x आणि y 1 ठेवा. So when I put that, इथे 1 plus 1 म्हणजे left hand side will be 2 raised to n. On the right hand side we have NC0 x raised to n y raised to 0. पण x आणि y दोन्ही 1 ठेवतोय मी, म्हणजे इथे काय होणार आहे 1 raised to n इंटू 1 raised to 0. तसंच दुसरं काय होणार, NC1 हे x raised to n minus 1 म्हणजेच काय 1 raised to n minus 1 1 raised to 1 plus and so on. NC2 here it will be 1 raised to n minus 2 आणि 1 squared plus and so on. आणि finally NCN 1 raised to 0 1 raised to n. So I am just putting x and y equal to 1. So what I get here now, any power of 1 is 1. So this is nothing but 2 raised to n is equal to NC0 plus NC1 plus NC2 plus and so on. Finally it is NCN. Proved. See, there is another combinatorial proof also we can give. Here we have, this is not a wrong proof, but here we are using binomial theorem effectively. And in particular, this is a particular case of the binomial theorem, because in binomial theorem you have x plus y bracket raised to n. Deliberately we have put x is equal to 1, y is equal to 1. Another fantastic result we get. See, we will write it as a, I will write the property in at the end, but see what happens. See now, instead of
this x plus y bracket raised to n, you start with x minus y bracket raised to n. आपण जे काही प्रूव्ह करणार आहोत ते ह्याच्यातून शेवटी आपण लिहूया. x मायनस वाय ब्रॅकेट रेस टू एनचं एक्सपान्शन काय बघा, nc0 x रेस टू n y रेस टू 0 आणि मायनस साइन असल्यामुळे अल्टरनेटली मायनस प्लस प्लस मायनस, म्हणजे पहिली प्लस झाली आता मायनस, nc1 x रेस टू n मायनस 1 y रेस टू 1, नंतर प्लस nc2 x रेस टू n मायनस 2 y स्क्वेअर्ड, पुन्हा मायनस nc3 x रेस टू n मायनस 3 y रेस टू 3, then plus again nc4 x raised to n minus 4 y raised to 4 minus and so on, right? This will go on. Final term will be what? You know, it will be ncn, and whether it is minus or plus we do not know. It will be minus 1 bracket raised to, sorry, I will erase this because last term is the n plus 1th term, but that depends on what is n. Okay, so what we can write here is plus and so on, and finally minus 1 raised to n, ncn, and what, x raised to 0 y raised to n. This will be the expansion. Now what you do, same story, put x is equal to y is equal to 1. मग लेफ्ट हँड साइड माझी काय होणार, x आणि y दोन्ही मी 1 ठेवतोय, त्यामुळे 1 minus 1 0, 0 raised to 0, 0 raised to n which is 0. So on this side we have 0. इथे काय होणार, प्रत्येक वेळी x आणि y च्या पॉवर्स 1, त्यामुळे हे नुसतं nc0 होणार, मायनस इथे हे nc1 होणार, कारण इथे पण x आणि y च्या पॉवर्स कितीही घ्या तुम्ही, दोन्ही x आणि y 1 असल्यामुळे हे 1च राहणार. मग प्लस nc2 बघा इथे हे पण 1 raised to n minus 2 1 स्क्वेअर, नंतर मायनस nc3 1 raised to n minus 3 1 raised to 3, नंतर मग प्लस nc4 etc minus nc5 plus and so on, right? So what we can say here, all the minus terms we can bring on this side, आणि मग त्याच्यामुळे मला काय मिळेल, nc0 plus nc2 plus nc4 plus and so on is equal to nc1 plus nc3 plus nc5 plus and so on. So here ncr where r is even अशी addition, आणि इथे ncr where r is odd अशी addition, right? So what we can say in in short we can write this as, this is summation ncr r even, it is equal to summation ncr r is odd. लक्षात आलं तुमच्या? सो बघा हे केवढी महत्वाची प्रॉपर्टी आहे, म्हणजे जर तुम्हाला हे लक्षात घ्या, आय थिंक ऑल ऑफ यू हॅव नोटेड दिस, आय विल इरेज दिस नाव. सी म्हणजे ह्याचा अर्थ काय होतो बघा, की जर तुम्हाला असं माहिती असेल, सपोज n is 7, then 7c0 plus 7c2 plus 7c4 plus 7c6 is equal to 7c1 plus 7c3 plus 7c5 plus 7c7. This we should know. या 8 टर्म्स आहेत ना, त्यातले ह्या 4 टर्म्सचं ॲडिशन सेम असणार, कारण इथे NCR 7CR टाईप टर्म्स आहेत, वेअर R इज इव्हन 0 2 4 6, आणि इथे R ऑड आहे 1 3 5 7, आणि ह्याच्या पुढे तुम्ही जाऊ शकत नाही कारण 7 आहे ना, टोटल n इज 7. So you can have maximum 7c7, all the 7 objects we can select. You can verify this for a small number. Suppose n is 4, then how this result will become? It will be 4c0 plus 4c2 plus 4c4, all even, and on that side it will be 4c1 plus 4c3. मग आता 4c0 म्हणजे 1च होणार, 4c2 तुम्हाला माहिती आहे 4 त्रिक 12 भागिले 2 म्हणजे 6 होणार, आणि 4c4 इज अगेन 1. इथे पण 4c1 ची व्हॅल्यू किती होणार, इट विल बी 4, आणि 4c3 म्हणजेच 4c1 म्हणजे 4.
So here it is 8 is equal to 8. So verified. This is not the proof. This is just a verification. Proof is written in the previous slide, where we are using binomial theorem, minus sign in between, and then putting x and y both equal to 1. That is the proof. This is the verification of that. Similarly, whenever you have say n is equal to 4, okay, then first part, that means in that part we have proved 4c0 plus 4c1 plus 4c2 plus 4c3 and plus 4c4. पहिली प्रॉपर्टी बघा, ते काय होतं 2n, म्हणजे इथे होणार 2/4. बघा, व्हेरीफाय करा वेदर दिस इज इक्वल. यू कॅन व्हेरीफाय. 4c0 इज 1, 4c1 म्हणजे 4, 4c2 म्हणजे 6, 4c3 म्हणजे पुन्हा 4 आणि 4c4 इज अगेन 1. मग 6 आणि 8 14 आणि 2 16. दिस इज 16 आणि हे 2/4 सुद्धा 69. सो दिस इज अँड दिस इज सेम. सो वी हॅव व्हेरीफाईड द रिझल्ट. ऑल सच थिंग्स कॅन बी डन. ओके. आणि मुद्दा काय आहे की ह्या प्रूफ्स तुम्हाला विचारू शकतात. आणि कसं आहे माहिती आहे का, पेपरात काय येतं हा विचार महत्त्वाचा नसतोच. आपणाला हे सर्व आपल्या सिलेबसमध्ये आहे आणि हे सर्व आपणाला नीट माहिती पाहिजे. त्याची एक्झाम्पल्स, त्याचं आपणाला ॲप्लिकेशन्स करता आली पाहिजेत. हे सर्वात महत्त्वाचं आहे, लक्षात घ्या. वी शुड बी एबल टू अप्लाय ऑल दीज रिझल्ट्स दॅट वी हॅव प्रूव्ड. ओके. So this is about that result. Now what? We will work on other part. Now what we will do? See, now next result. See here. Actually, I think we have to prove only those two results. We will go through that and see what is actually expected from you. Binomial theorem for negative index is okay. That is okay. Sorry, because of that scrolling I came back to that. Okay, so these are the things, binomial coefficients, both the properties we have done. Okay, now they can ask you some problems like this. Okay, see now what happens here is, just now you have proved that and another thing I will tell you that instead of now n हा गृहीत धरलेला आहे आपण, त्यामुळे हे नुसतं असं लिहिणार c0 c1 etc. c0 म्हणजेच nc0. सो c0 असंच ते लिहिणार. याचाच अर्थ इट इज nc0. n इज अश्युम्ड. c1 म्हणजेच काय, nc1. तुम्ही कसंही, तुम्ही जर हे नोटेशन फॉलो करत असाल तर तसं करा, जे तुम्हाला कम्फर्टेबल वाटेल. नोटेशनपेक्षा त्याच्यातून जो संदेश गेलेला आहे ना, तो महत्त्वाचा आहे. मग आता बघा, n जर कुठलाही एक इंटिजर असेल, पॉझिटिव्ह इंटिजर, तर मग आपणाला आत्ता आपण काय केलं बघा, nc0 प्लस nc2 प्लस nc3, सॉरी nc4 नाव, ऑल इव्हन्स अँड सो ऑन, दॅट इज इक्वल टू nc1 प्लस nc3 प्लस nc5 प्लस अँड सो ऑन. दिस इज व्हॉट वी नो. समजा हे सर्व दोन्ही नंबर्स इक्वल असल्यामुळे त्याला आपण k म्हटलं. तर 2k म्हणजे काय होणार बघा, 2k म्हणजेच काय, k प्लस k म्हणजेच काय होणार, याचं आणि याचं ॲडिशन म्हणजेच काय होणार, nc0, मग ही टर्म लिहा nc1, मग पुन्हा ती टर्म लिहा nc2, मग पुन्हा ही टर्म लिहा nc3 प्लस अँड सो ऑन. असं कुठपर्यंत जाणार तुम्ही, लास्ट टर्म ncn. म्हणजेच पण ह्याची व्हॅल्यू किती आहे, 2n. म्हणजेच काय झालं, 2k जर 2n असेल तर k किती होणार, 2n भागिले 2 म्हणजेच 2n-1. डू यू गेट दिस? म्हणजेच काय झालं, k ची व्हॅल्यू 2n-1 आहे. पण k म्हणजेच काय आहे बघा, k म्हणजेच तुम्हाला एकतर nc0 म्हणजे इव्हन r, मग प्लस nc2, मग प्लस nc4 एक्सेट्रा प्लस अँड सो ऑन. ही जी किंमत आहे तीच किंमत nc1 प्लस nc3 प्लस nc5 अँड सो ऑन अशी असते. आणि ती किती असते, तर प्रत्येक त्यातली इक्वल टू काय असणार, 2n-1. हा रिझल्ट लक्षात ठेवा. इट इज इक्वल टू 2n-1. दिस वी हॅव टू रिमेंबर. म्हणजे किती छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत बघा, परंतु त्याच्यामधून तुम्हाला, म्हणजे आता समजा तुम्हाला असं सांगितलं की एखादा समजा 5 एलिमेंटचा सेट आहे बघा, हा प्रॉब्लेम बघा. आय विल इरेज ऑल दिस सो दॅट वी कॅन डिस्कस इन अ बेटर वे. Suppose I have a set S containing say 4 elements A, B, C, D.
Okay, किंवा फॉर मॅटर ऑफ अंडरस्टँडिंग वी विल टेक बेटर ओनली 3 टर्म्स ABC. We will take only set containing 3 terms A, B, C. How many subsets are there? Subsets of S. Subsets of S. So we can think of set of subsets of S. आणि त्याला काय म्हणतात? Power set of S. P of S. याला काय म्हणायचं? Power set of S. Power set of S. मग ह्याच्यामध्ये काय असणार बघा, एम्प्टी सेट हा तर प्रत्येकाचा सबसेट असतो. मग सिंगलटन ए, मग सिंगलटन बी, मग सिंगलटन सी, हे 3 सिंगलटन सेट्स झाले. मग डबलटन म्हणजेच ए बी, म्हणजे मध्ये इथे कॉमा पाहिजे. देन वॉट बी सी, देन वॉट ए सी, अँड देन वॉट ए बी सी. ओके, सो कार्डिनॅलिटी ऑफ पॉवर सेट म्हणजे एकूण एलिमेंट्स किती आहेत त्याच्यामध्ये, तर 8 एलिमेंट्स झाली बघा. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 हे काय आहे, 2⁻3. 3 कुठून आलं, तर एस मध्ये 3 एलिमेंट्स आहेत बघा. मॉड ऑफ एस इज 3. तर हा एक रूल आता लक्षात घ्या. आपण ते सेट थिअरीमध्ये शिकूच, पण या स्टेजला पण तुम्ही लक्षात घ्या की जर माझ्या सेटमध्ये 3 एलिमेंट्स असतील तर त्याच्या पॉवर सेटमध्ये 2⁻3 एलिमेंट्स असणार. पॉवर सेटमधले एलिमेंट्स म्हणजेच काय, त्या सेटचे सर्व पॉसिबल सबसेट्स. त्या सेटचे सर्व पॉसिबल सबसेट्स. मग आता ह्याचा आणि बायनॉमियल कोइफिशियंट्सचा काय संबंध आहे, तर ज्यावेळी मला सबसेट्स करायला सांगतात त्यावेळी मला त्या सबसेट्समध्ये ह्यातली काही एलिमेंट्स घ्यायची असतात. मग मी एक एलिमेंट असलेले किती सबसेट तयार करू शकतो, तर किती प्रकारे मी त्यातलं एक एलिमेंट सिलेक्ट करू शकतो तेवढे सिंगलटन सबसेट्स असणार. बघा आता 3C1 याची व्हॅल्यू किती असते, 3C1 म्हणजे 3, म्हणून ते 3 सबसेट्स आहेत बघा. 1 2 3. 2 एलिमेंट्स मी किती प्रकारे सबसेट सिलेक्ट करू शकतो, एकतर ए बी किंवा बी सी किंवा ए सी, म्हणून 3 डबलटन सेट्स झाले. म्हणजेच काय, जर माझ्याकडे n एलिमेंटचा सेट असेल तर हाऊ मेनी सबसेट्स आय कॅन फॉर्म कंटेनिंग 0 एलिमेंट्स NC0. हाऊ मेनी सबसेट्स आय कॅन फॉर्म कंटेनिंग 1 एलिमेंट NC1. How many elements I can form containing 2 elements NC2, and finally how many elements I can form containing all the n elements, that is NCn. आणि हे झाले टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स. आणि याचीच व्हॅल्यू आपण बायनॉमियल थिअरम वरून 2⁻n अशी प्रूव्ह केली आहे. कसं रिलेशन आहे बघा सेट थिअरी आणि हा जो थिअरम आहे त्याच्यामध्ये, राईट. सेट थिअरी आणि हा थिअरम याच्यामध्ये हे असं नातं आहे, हे तुम्ही लक्षात घ्या. सो वी विल स्टॉप हिअर, वी विल कंटिन्यू in the next lecture, but enjoy this binomial study of binomial coefficients is very interesting. Thank you.